డిగ్రీ లేదా బీటెక్ స్టూడెంట్స్ కి ఒక గుడ్ న్యూస్. మన కడపలో ఉన్న లోకేష్ ఇన్ఫోటెక్ వాళ్ళు కంప్యూటర్ కోర్సెస్ కి ఏప్రిల్, మే, జూన్ వరకు సమ్మర్ స్పెషల్ కాంబో ఆఫర్స్ ని పెట్టారు. టాలీ, SAP, అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్, MS ఆఫీస్, ఫోటోషాప్, సి లాంగ్వేజ్, పైథాన్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇలా అన్ని కోర్సెస్. వీళ్ళు మన కడపలో వన్ అండ్ ఓన్లీ టాలీ అఫీషియల్ అసోసియేట్ పార్ట్నర్ అండి. కోర్సెస్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఏ కాకుండా టాలీ, TEPL సర్టిఫికేట్స్ ప్రొవైడ్ చేసి డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కి ఇంటర్న్షిప్స్ తో పాటు జాబ్ వచ్చేలా ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ కూడా చేస్తారు. ఇక్కడ ఇప్పటికే ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ లో మన కడపలో ఉన్న కొన్ని డిగ్రీ కాలేజెస్ లో 18,000 ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ట్రైన్ అయ్యి జాబ్స్ కూడా చేస్తున్నారు. 35K ప్లస్ సబ్స్క్రైబర్స్ తో టాలీ లోకేష్ ఛానల్ AP అండ్ TS #1 టాలీ యూట్యూబ్ ఛానల్ గా రన్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో వీళ్ళ మెటీరియల్ మీకు అమెజాన్ అండ్ మీషోలో కూడా దొరుకుతాయి. వీళ్ళు టాలీ సేల్స్ తో పాటు సర్వీస్ అండ్ కస్టమైజేషన్ కూడా చేస్తారు. లొకేషన్ వచ్చేసి నియర్ అప్సరా సర్కిల్ అబోవ్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్, ఓబుల్ రెడ్డి కాంప్లెక్స్, కడప. Good morning, all of you. My voice is clear. Hello. Voice వినపడుతుందా? Please confirm. Guys, voice వినపడుతుందా? వినిపిస్తుంది సార్. Done, guys. సరదా ఏమైనా ప్రిపేర్ అయ్యారా ఫారెన్ కరెన్సీ? నేను చేశాను సార్. యాక్చువల్ నా ప్రాక్టీస్ అయితే నాకు అది ఎండ్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు సార్. నాకు మాక్సిమం ఎగ్జిక్యూట్ నేను అవ్వాలి. చేసినవన్నీ అది స్టెప్స్ కూడా 10+ ఉన్నాయి. ఓకే, నేను అన్ని రీచెక్ కూడా చేశాను. ఆల్మోస్ట్ 100కి 1% ఛాన్స్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం. ఓకేనా, ఆల్మోస్ట్ అవ్వదు. నాకు ప్రాసెస్ అయితే ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా. వచ్చింది సార్. యా, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఏమైనా జస్ట్ స్టెప్స్ ఏమైనా చూపిస్తావా? ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసావా? చేశాను సార్. ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు అదే రాంగ్ రిజల్ట్ వచ్చింది. అది స్క్రీన్ షాట్ తీసాను, చూపిస్తాను సార్ నేను. ఓకే ఓకే, ఏమైనా జస్ట్ ఆ స్టెప్స్ ఆల్రెడీ నువ్వు చేస్తావు కదా, జస్ట్ ఎలా వెళ్ళాలి, ఏ విధంగా, అసలు ఏంటి అనేది జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావా? చేస్తాను సార్. యా, స్క్రీన్ షేర్ చేయి. డెఫినేషన్ అన్ని రాసావా? డెఫినేషన్ అన్ని కూడా రాశాను ఓకే, రాశాను. యా, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి 100కి 99% రిజల్ట్ లాస్ట్ లో చూపించదు. ఓకే, ఇది మనం చేసేదంతా ట్రయల్ బేసిస్ కాబట్టి, బట్ ప్రాసెస్ అర్థమైతే చాలు. వాట్ ఈస్ వాట్ ఇస్. స్క్రీన్ షేర్ చేసావా? ఓకే, డన్. సార్ కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? ఓకే, డన్ మా. యా, యూ కెన్. Hi friends. Before going to the main topic, foreign currency exchange revaluation, first I will try to tell you few more things about the currency. First, we must know types of currency in SAP. There are 3 types. You can see here: transactional currency, local currency, and group currency. What is transactional currency? Is at the time of accounting entry, like we are entering GL. We are doing GL posting in FB50. At the time of we enter a currency there, that is called transactional currency. And another one, while creation of the company, we will enter our company code local currency. That is called local currency. In OX02, we will do that. And group currency. For the higher level management purpose, we need to submit our financial statements. For that purpose, we use another currency, because our company code currency, local currency may be some, and our group company is that may be in another country. So that in such cases, we need to present our financial statements to group in
our main group currency. So this is called group currency. What is foreign currency posting? As I already said as I already said, while we are entering GL or vendor customer postings, we enter a currency. If that is other than our local currency, means which we have entered while creating our company in OX02, then we can call that as a foreign currency posting. To do the foreign currency postings, there are some prerequisites. First, I will show you, and then we will discuss about foreign exchange evaluation. There are mainly 3 steps. Even in foreign currency exchange revaluation also, these 3 steps are the first things. But in these 3 steps, we no need to change more. Just we have to add 1 or 2 line items and just check. But further evaluation, we have to create our own keys. So first I will start with this TOB07. How to go? This is the path. NetWeaver, general settings, currencies, check exchange rate types. This is OB07. When I talk about T code, here we need to check the we listed these 3 keys M, P, B. These are available or not. Here I am not doing any revaluation. I am just trying to post in foreign currency. That is why here no need to change. First we will check if these keys are available or not. It is available standard translation at average. This is what we everyday use. This is very important. Okay. And the next one, P. Where this stands for standard translation fee, cost planning. And the another one, there is some another key, which is B. We check for B also. This is standard translation at bank. BK means here bank selling rate. These 3 are available. So no need to change anything here. Just go back. And another step. These are the prerequisites, not for the revaluation purpose, just to post. Define translation ratios for currency translation. This step. OBBS. Okay. Here you will get this warning message. You can opt S. Here, go with new entries. Here, what exchange rate is? Enter M, which is standard translation. As I already said, we use this standard rate everywhere. From if suppose I want to translate from USD to INR, enter here USD and enter our local currency, whatever you are. Presently, it is for us INR. So I am creating this INR and valid from take the today date like 1606. And ratio. This is very important. What we use is 1:1 methodology. That means like $1 equal to how many? It is always 1:1 ratio only for just a few countries. Mainly, I think so, it is Japan only. It is 100:1. For all other currencies, it is almost 1:1 ratio. What we follow generally is 1:1, and then click save. Okay. Since I have already done, I am not saving here. I am just going back.
ఆల్రెడీ నువ్వు చేసింటే చూపించు శారదా. ఓకే, జస్ట్ పొజిషన్ లెవెల్. అంటే అది నేను అవి రీవాల్యుయేషన్ కోసం కీస్ చేంజ్ చేసేసాను సార్. తర్వాత ఓకే ఒక దాంట్లో ఓన్లీ పోస్టింగ్స్ చేశాను ఒక కంపెనీలో, ఇంకొక దాంట్లో రీవాల్యుయేషన్ కి నా ఓన్ వి నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, డన్ డన్. నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. హియర్ ఆల్సో this is OB08, T code is new entries, exchange rate is M, which we have already selected and valid from our date. Here from USD, we are taking USD. We can take more than one. It is not compulsory just to you have to take. We are limited to confined to only take one only. You can take more based on our company's requirement, our client's requirement. You can change. Here, what we already taken 1:1 in previous step. Hope you remember that. Now, what you want to know is what is that one value of that one. Means what is $1 is equal to. Here, suppose I am entering 80. So it means that today rate is 80. And enter here 2. That 1 USD converting to our INR. So enter here INR. Okay. And then save. If you do this step, you can you are able to post foreign currency postings documents. Okay. Here we are posting in other than local currency. Okay. So since I have given definition to USD, I have taken as USD. Here I am entering USD. Okay. And reference today. Here I am paying my rent in US dollars. పైన కూడా మార్చాలి శారదా. కంపెనీ కోడ్ BRDM. ఓకే, డన్. స్పేస్ ఇచ్చి డేట్ తీసుకో, వాళ్ళు టైప్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎనఫ్ యూ కెన్. Here I am taking $1,000. Yes. Here I am not changing. ఒకసారి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఎంటర్ చేయి. Okay.
ఒకసారి రాలేదు సార్. కింద టెక్స్ట్ రిక్వైర్డ్ అంటుంది కదా, మళ్ళీ ఒకసారి ఎంట్రీ. యా, ఇక్కడ కూడా ఇవ్వు. బ్యాక్ వచ్చి ఓకే. ఇప్పుడు ఒకసారి ఎంటర్ ఇవ్వు. యా, సిమ్యులేట్. యా, పోస్ట్ అయింది. Here it is posted. How to check it is displayed. Here our currency, display currency. If you click on the display currency, you can see here 8,000. Since I have entered 80 rupees as current date in OB08 step, it has already converted into INR. Okay. This is the way how to we post foreign currency postings. Then again come to, once you click a display currency, it again shows you 1,000. Also general ledger. Okay. Here currency USD. Okay. This is the way how to we do these foreign currency postings. This is applicable to vendor and customers also. But before all these steps, what we have to do, one prerequisite is there again. First go here, OBA 7, document entries, SA. Since I already entered, today I have able to post this. Otherwise, it will show you problem. Go to SA, create here. You need to enter M here. My system is not accepting and I'm able to post without this also. That is why I have continued with this. Otherwise, these default values, exchange rate up, you have to enter M. Since you have created M there in OB07 and OB08, we have to enter M here. Okay. Before to FB50s, I mean, whatever you are posting. సార్ నాకు ఇది ఎం కింద చేంజ్ అవ్వట్లేదు సార్. ఇది ఒకసారి డ్రాగ్ చేయి పక్కన. జస్ట్ ఎమ్ కనిపించట్లేదా? ఉంది సార్, ఎం ఉంది సార్, కానీ నేను చేస్తుంటే అది తీసుకోవట్లేదు. ఒకసారి కిందకి డ్రాగ్ చేయి. ఇది ఇచ్చి సేవ్ చేస్తే నాకు అది రావటం లేదు సార్. అది ఇది నేను చాలా సెర్చ్ చేస్తాను కానీ దీనికి ఏంటి సొల్యూషన్ అనేది నాకు దొరకలేదు. ఈ సేమ్ ప్రాబ్లము నాకు మిగతా రీవాల్యుయేషన్ సంబంధించిన కీస్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లమే వచ్చింది సార్ నాకు. నేను అనుకో అప్పుడు నా ఓన్ క్రియేటెడ్ వి నేను చేయాలి కదా, ఆ ఓన్ క్రియేటెడ్ కీ లేకుండా నెక్స్ట్ అది కూడా రాదు అని నా ఒపీనియన్ సార్. అది ఓకే, కొన్ని ప్రీ డిఫైన్ ఉంటాయిలేమ్మా. కొన్ని ప్రీ డిఫైన్ ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ నువ్వు చెప్పింటేనే ప్రీ డిఫైన్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అన్నప్పుడు దాంట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకో, ప్రస్తుతానికి ప్రాబ్లం లేదు. బట్ రియల్ టైమ్ లో మాత్రం దానికి ఇండివిజువల్ సపరేట్ గా ఉంటాయి. ఓకే, ఒకసారి వెళ్ళు, అక్కడికి వెళ్ళు, ఒకసారి చూద్దాం. మళ్ళీ ఒకసారి ఓబీఎస్ అని వెళ్ళు. ఏంటంటే కొన్ని ప్రీ డిఫైన్ ఉంటాయి, వాటినే తీసుకుంటే సరిపోతుంది, మళ్ళీ కొత్తగా క్రియేషన్ చేయకుండా. అంటే రీవాల్యుయేషన్ కి నేను కంపల్సరీ చేయాలి కదా సార్. అది నా ఓన్ కీస్ చేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడంటే నేను ఓన్లీ పోస్టింగ్ చేశాను కాబట్టి దాంతో అయిపోయింది, నేను కంటిన్యూ అయిపోయాను. బట్ రీవాల్యుయేషన్ టైంలో నా కీ ఇస్తేనే కదా దానికి మ్యాప్ చేసిన ఆల్ అదర్ పారామీటర్స్ అది తీసుకుంటుంది. ఓపెన్ చేయండి సార్. సో దాని వల్ల ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు అనేది నా డౌట్ సార్. ఎందుకంటే నేను 2-3 టైమ్స్ చెక్ చేశాను సార్, అన్ని స్టెప్స్ నేను కరెక్ట్ గానే చేశాను. ఓకే, ఇది ఒకసారి డ్రాగ్ చేయగలరా? ఇప్పుడు నువ్వు క్రియేట్ చేసిన ఎమ్ ఒకసారి చూడు.
అది ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎమ్సా లేకుంటే నువ్వు క్రియేట్ చేసిన ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం. ఒకసారి పక్కన డ్రాగ్ చేయి. డ్రాగ్ చేయి పక్కన. కిందికి రా కొంచెం. ఎంపీ స్టాండర్డ్ ఇవి ప్రీ డిఫైన్డ్ గా ఉన్నాయి. ఓకే. బి ఎంపీ ప్రీ డిఫైన్డ్. ఒకసారి ఎం సెలెక్ట్ చేయి. ఎంటర్ చేయండి సార్. సెలెక్ట్ చేయి. ఒకసారి సేవ్ చేయకపోయినా 0001 0002 003 ఇది లెడ్జర్ ఏ డాక్యుమెంట్. ఒకసారి లాస్ట్ టిక్ మార్క్ చేయి చూద్దాం అవుతుందో లేదో. గ్యాప్ ఫ్రీ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ నాట్ పాసిబుల్. ఇది ఒకసారి చెక్ చేయాలమ్మా, చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, నేను చూస్తానులే. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చేయి, నేను చెప్తాను మళ్ళీ. ఇక్కడ లెడ్జర్ లో ఏమన్నా లింక్ ఉందా? రెంట్ లో మనం ఐఎన్ఆర్ తీసుకుంటాం కదా, అక్కడ యూఎస్డి ఏమైనా మార్చాలా? FS00లో లెడ్జర్ FS00 అది రీవాల్యుయేషన్ లో వస్తుంది సార్. రీవాల్యుయేషన్ లో నేను ఆల్రెడీ ఇట్లా లోన్ ఫ్రమ్ యుఎస్ బ్యాంక్ అనేది తీసుకున్నాను సార్. అందులో అకౌంట్ కరెన్సీ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఆల్రెడీ ఇచ్చాను సార్. లీడింగ్ అండ్ నాన్ లీడింగ్ లెడ్జర్ లో ఆ స్టెప్ లేదు సార్, అది నేను చేశాను. ఓకే ఓకే, యూ కెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకో. 1 minute. Till now, we have watched what is foreign currency posting. Now, the next step is foreign currency revaluation. Why this revaluation needed is, we know our currencies are depending on outer market risks and geopolitics, etc., etc. So, on the date we have transacted, the amount may be not same as the end of the month or our period end. In such cases, we might get some differences. So, to avoid that, we need to reevaluate that. So once we have entered the keys, we will give, when we have changed the changed currency values, it will take the changed value and it will show the balance amount. Like means US dollar is strengthened in one time, but at the end of the month it is weakened. So the INR will be more. In such cases, we will get gain. Here I will show you some other points. Fluctuating rates. Exchange rates between currencies, they constantly change. This means the value of foreign currency transactions, they fluctuate over the time. You know that based on wars and outer situations. Here our petrol and currency, these they change over the period and continuously change. And accurate financial reporting. This can be a problem for accurate financial reporting. So we will show this as a foreign exchange related loss or gain based on its value compliance. Also, revaluation is often a requirement of accounting standards like IFR and US GAAP. Okay. These are the previous steps. First three are which I have already shown, but here, since we are reevaluating, we have to give our own currencies, so own keys. Okay, this is the OB07 step.
what I have done here, as in previous step I have showed that M, P, P, these keys. Now here for evaluation we have to define them in our own way. Okay. Here what I have created DJ double one. Here I have created you can see these first three: foreign currency buying rate and foreign currency selling rate and foreign currency moving average rate. We have created our own keys here. Okay. And second step is OBBS. In this step, we will fix the ratio. Here I am going with my own keys, which is, you can see, for the three keys I have entered 1:1. Okay. And exchange rates, OB08. Again, position. These are the rates. How it takes means it always takes the average. Okay. Here I have entered 70. One is buying rate, first one, and the second one is selling rate, bank buying rate and bank selling rate. It takes the move, what we have taken M means average rate. The average of these two means 70 plus 80 by 2 is 75. Okay. And then save. And the next step. We will go to the next step. Since these are very long, I will show you the path. Parallel accounting. The next step is this: define accounting principles. Okay. Go to the new entries. I have entered my company code as in the accounting principle step. Okay. Just give the description for that is accounting principles for the foreign currency revaluation. Okay. And we will go to the next step: assign principal to the ledger group. We have two ledgers, leading and non-leading ledgers. Leading ledger means our country's own ledger, which we are following. Here I have given, you can see BRTJ accounting principles for the foreign currency. It is already saved. I will show you the next step. In the same path, the second one, parallel accounting, it is assign accounting principles to ledger groups. Here also you can see BRTJ 0L. This is leading ledger. How to enter is go to new entries. Here give the same accounting principles which we are created in our previous step BRTJ, and this is for our leading ledger.
that we are currently following to make our financial statements. If you see, you can drag here. This one. This is our leading ledger. And in the next step, define valuation methods. This also will go to part. General accounting, planning, periodic processing. Accounting, general ledger. This one, periodic processing, valuate, define valuation methods. Here it is a valuation method. BRDJ, valuation method of BRDJ, just a description. Go to new entries, give here your company code and the description, and select this one. Always evaluate, because we need this constantly. Since the values constantly change, you have to select this one also. And also exchange rate type for debit balance and exchange rate for credit balance. You need to tick on these two also. Okay. And document type, if you since we are first considering SA, enter SA here like this. Okay. You can see the values that I have entered. Our company code, valuation method, this is description. Always evaluate, document type SA, debit balance and credit balance. Here these are the codes, bank buying codes that we have entered in previous steps. Debit balance DJ11, credit balance DJ11. If, ఫస్ట్ లో ఉంచు బిఆర్డిజే జస్ట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు కనపడుతుంది. ఎస్, this is what I have entered. Okay. Here I have entered my company code as valuation method. This is simply description, and always evaluate, document type SA. These are the exchange rate types. These are the bank buying rates. The first key that I have created in OB07 step. Okay. Again coming back. And the next thing is define areas. Here we have to enter one key. Here you have to enter one key. Okay. And valuation method. In first key, enter any 2-letter code
and currency type is company code currency. Valuation method, this is from the our previous step. We have created our valuation method as our company code. You know that. In here, currency type is company code currency. Company code currency code is 10. You can see this is my valuation area and valuation method. Valuation method is which I have entered as my company code, and currency type is company code currency. Coming to the back, this step we have to ignore the third one as check assignment accounting, and we need to do assign valuation areas and accounting principles. Valuation area means what we have created in our previous step, that code, you have to enter that code, and accounting principles. Accounting principles, this is from creator accounting principles. What I have created is PRTJ. Same I have entered here. Okay. డీజే తీసేసి బ్యాక్ వచ్చాయి. This is. You can see EJ and accounting principles is my company code as BRTJ. Okay. And come to the another section. After these methods and areas, everything, first next, then in the next step, we have to in this step we have to create for foreign exchange gain and foreign exchange loss. I have created two accounts here. One is in other expenses and other income. Other expenses I will show you one step. You can see exchange rate loss. Okay. It is just like other control data, same, everything is same. No need to change specially anything. Same G001. Just to see this is not from our regular revenue, regular expense. I have created this as other expenses group. And the same other income also. Exchange gain. This is also the same. One is for losses and one is for profits. This is same as our regular administration expenses kind of GL account. You can say I have created these two, FS double region. The next step is OBA1, automatic accounting principles. Here, we need not to enter anything. We need to select this KDB. Enter your chart of accounts here. You have to link the created, what we have created. I have selected USD in exchange rate section. Now we have created two accounts. One is for losses and another one is for gain. I have entered my losses here and enter gains here. Okay. This is just linking, and then save and come back. And
To post, first we need some money from foreign currency. For that, again, I am creating another account in current liabilities group. It is FSW. I will show you again. Loan from US Bank. In this, we have few changes. I will show you. Loan from US Bank. Through this account, I can process all my postings in US currency. Okay, because since I have selected here, you can see USD, American dollar, account currency. Here I have given USD as accounting currency. And exchange rate difference key. This is also we have created previously. Exchange rate difference key. Yeah, where I have linked this one, okay, in OBA. For USD, I have linked these two. So I have to enter that USD here, okay. USD. I will show you what is here USD means. This is my chart of accounts. In previous step, I have selected my chart of accounts, and for USD, I have linked these two. So the same it shows here. You just have to select from this is our own key that we have created. The accounting currency is USD, so I can post only USD through this. And this is same as all other G0001. Okay. Only this thing is difference. Account take the US currency and the USD which we have created in the KWD step. Loan from US Bank. I have taken cash as loan. And the next step, document posting. I have posted one document. I will show you. 1005. ఎంటర్ మళ్ళీ ఒకసారి వస్తుంది ఎంటర్. This one, okay. You can see here. $2,000. I have taken $2,000 as loan from SBI Bank. Since I have transacted this from loan from US Bank account, I can only enter currency as USD only. If you see the currency here, see we already given as 80 rupees. So it is taken 16,000. It has converted this into our own local currency. You can see this in display currency. If you change. Okay. It serves between these two. ఈ రెండు steps, sir. To do the evaluation, what we have to do is in OB08. Till now, we have just posted. And what if there are any fluctuations? Here we have entered already few values while creation. But the values were changed. The USD value has changed, and so that the INR will also be changed. So go to here, enter our own keys which we have created. First three are my keys. You can see DJ1, DJ22, DJ33. Yeah. These are the keys which I have. These are the values. First I have entered. But what happened here? Now it became 80 and it became 90.
So it second one. This became 90. So automatically the average it takes as 85. Okay. We have to change here values and we need to save. Next step which I డీజే have failed, I డీజే will show డబుల్ it. వన్ 2 times చేసావు అనుకుంటా, ఐ థింక్ సరదా. డీజే డబుల్ వన్ J11 sir. 2 times చేసావు అనుకుంటా. ఏ స్టెప్ సార్ OBBS లోనా? ఆ, ఆ. ఇప్పుడు OB08 లో చూసావు కదా, అక్కడ 2 times ఉన్నట్టుంది డీజే డబుల్ వన్. ఇది కొంచెం OBG కొంచెం పైకి డ్రాగ్ చేయి. ఇంతకుముందు డీజే డబుల్ 2 చోట్ల చూశాను నేను. ఓకే. అది అయితే OB07 ఆర్ 0 OBBS అయి ఉంటుంది సార్. ఒకసారి ఓకే. చూస్తారు. J1122. ఓకే. ఎక్కడో 2 times అయితే చూశాను. బట్ అది తీసుకునేటప్పుడు ఇది తీసుకోవడం, ఇది తీసుకోవడం, అది తీసుకున్నా కూడా కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే వస్తుంది. చెక్ చేస్తాను. యా. అదే సార్. ఆల్మోస్ట్ మనకు లాస్ట్ లో అయితే మాక్సిమం రాదులేండి. ఓకే. బట్ ఫార్మాట్ మనకు అర్థం అవ్వాలి ఎనఫ్. ఓకే. ఇక్కడ కూడా ఇదే 3నే ఉన్నాయి సార్. ఓకే మాట. యూ కెన్ నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్. DJ11, DJ22, DJ23. And the last step, after changing the USD and INR values, and this is the last step. We have to enter our company code here. And valuation created. Valuation area, we have created 2-letter code somewhere. డీజే, ఐ థింక్ డీజే. DJ sir, it is DJ. You can see here, valuation area. Okay. You need to enter the DJ here. Postings. Okay. And then go to document date. I am taking this as month ending date. Also, we need to change this one to month ending. And go to GL balances. GL account. This is the loan account what we have created. Okay. సార్ ఈ స్టెప్ కొంచెం నాకు సరిగా తెలియలేదు. చేశాను కానీ ఇవి నేను ఎంటర్ చేసుకోలేదు సార్. అంటే లాస్ట్ స్టెప్ రాలేదు అన్నట్లు. ఓకే. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కరెక్టే సార్. ఇది యా, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఇది వాల్యుయేట్ GL అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ ఇంతే కదా సార్. ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సరే. పక్కన సేవ్ ఎగ్జిక్యూట్. సేవ్ చేసాక ఇది వేరియంట్ నేమ్ ఇది డిస్క్రిప్షన్ నో నీడ్లే. ఓకే ఇంతేనా సార్. యా, జస్ట్ సేవ్ కొట్టాలి కదా.
ఎస్ ఇది ఆల్రెడీ నేను చేశాను, అందుకని ఓవర్ చేసిన రైట్ ఓకే వేరియంట్ వస్తుంది. జస్ట్ ఒకసారి డన్ ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా సార్? వచ్చింది. వస్తుంది ఈ స్టెప్ రావాలి సార్, ఇది నాకు నిన్న రాలేదు. ఓకే ఓకే ఇది అంటే నేను అక్కడ నెంబర్స్ చేంజ్ చేయలేదు కదా, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ చేంజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అది 70 అని చూపిస్తుంది. ఓకే చూపిస్తే అది బ్యాలెన్స్ నాకు చూపించేది సార్ అది. యా డన్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా. సో ఇలా నిన్న ఉంటుందమ్మా నాకు ఫారెన్ కరెన్సీ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేయాలనేది టుడే క్లాస్ లో మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసాం. ఓకే ఇంకా గైస్ రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా ఏదైనా 2-3 టాపిక్స్ ఏమైనా చెప్తే మంచిదమ్మా. ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారంటే చాలా బెటర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అది ఎవరైనా న్యూ టాపిక్ ఎవరైనా చెప్తారా? క్యాష్ జర్నల్ గురించి ఎవరైనా చెప్తారా? క్యాష్ జర్నల్ మీరు యూట్యూబ్ లోనే చూసుకొని చెప్పొచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే అంటే ఇవన్నీ అవసరం అవుతాయని కాదు కానీ మనం చెప్పింటేనే అవసరం అవుతాయి.